man with you. Paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Yeah, I believe mumpulira bulungi kati, right? Ebimu bade binne ekyenzeeko obwedda naye ndowooza kati mumpulira. Oh, okay, thank you. Lini, ndowooza kati ndi clear, right? Helen kambadde ndudde okulaba Helen akankunda. Kambadde ndudde okulaba. All right, perfect. Bade bagamba nti eno tune eno wagikubanga abantu ne bagwa eddalu. Luno limba kana akadodi kana akalimu this kind of message. Wakakubanga kugambe abantu ne bagwa eddalu. Si muto, si mukulu, sikugamba buli muntu si bano basimanyi bansi bamatayi, si bana ba ku street ng'ogikuba bukubi nga president ayitawo nga alina waayita. Yes, ngambe kentandike neka music ako kuba kayina engeri gikazi okusaamu emisuwa nowo badde okooye nowo badde manyi waliwo bakomuledizo baffe abatera okubeerawo ng'aweddemu amaanyi kale nga oba alaba ebintu tebitambula nga wabyagala naye bira akayimba kanagamba bro kyekyo nkoze kino nga vibe negenda mu 180 misuwa gye gyonna ne gizuukuka just to tune eno yokka. All right. Banange mujje baleko mwena gye muwangalira yonna gye muli. Nsubire muli bulungi. Mbadde ennaku zino sijja live olw'ensonga lights zange waliwo light y'omu studio eri yakuba nkyanoonya light ndala. Manyi ntera kujja kiro ate ekiro mba neetagisa light emala bulungi. So nkozesa ebitaala ebifaanagana bwe biti. Let me show you guys.
because it's these kind of lights, eh? Come on. Okay. So kino kyakoze eki. Kino kyazikidde jjo. Kyazikira recently n'ekiyeeya n'ekigaana n'engezaako kati nafunye kiri temporary ngira ngambi bwe nkifundidde olwaleero nenga akankola ki. Today let me come and I say something because there is a lot that is going on. Mao twamulabe kwa ICC president waffe gyali mumanyiyo bulungi nnyo ali mu kutambuza message ali mu kulabisa on an international scale. Adam Lwana yatufuddeko bintu bingi bigenda maaso ne diversions mpitirivu nnyo mwana. Diversions nyingi nnyo. But you guys ndoza tukyabuliddwa a strategy ey'okufocusinga ku kintu ne tulema okuwobudde diversion. Ndowooza akatibwa ako situna bakafuna bulungi. Ontunulamu ndabira ddala nga it's one of the link gye tutayina ey'okubeera nga tusobola ebintu ebimu obutabiwabudde ne tufocusinga ku nsonga ezirimu eggumba. Ndowooza situnaba kufuna katiba bulungi kakwasaganya nsonga eyo kuba tuba tukyali ku kino boom omwana ayingizayo ebifaananyi bye ebyobwerere buli omu n'asooka atabaala ku ebyo. Tuba tukyali awo ne batusuulamu onaleeta emboozi za kabaka buli omu n'atabaala ku ebyo. Tuba tukyali awo ono muyimbi atanaaba naye n'atukubamu agaboozi ge, ono wagaviiri atanaaba manyi babeera baagala boogerako tetubawa mention naye n'atukubamu agantu ge. I believe tetunaba kufuna bulungi katiba kakola ki bakafokasingira abantu ku nsonga zetwagala, ensonga ezirimu eggumba ezirimu amakulu. Tulina okudevisinga means on how we have to overcome that. Very important. Sijja kubalimba. Very important. Naye kinjalo sookerako of course Masao president waffe ndowooza mwamulabedda ngera kuba muleeta awo maaso ne interview yabadde nayo ku red carpet neyo nga tunabagendayo mwena mukyajjukira olunaku lwajjo actually si ggulu wabula on the 14th of February ku Valentine kwennyini Mao Nobert Mao twamulengerako kwa ICC ya meetinga president wa ICC omusajja gwe bayita Hofimanski na meetinga prosecutor gwe bayita Karim Khan na meetinga ICC registrar Zavara Gila ya meetinga aba key officials aba ICC. Ate mwena mukimanyi bulungi nti nno His Excellency Bobiwine wamu ne tiimu ye of course si ye kayika bulanga akolagala wamu ne tiimu ye yonna ya dragginga Museveni si Museveni yekka njagala nkotinge bulungi abajjukira ebintu bino mubijjukira bulungi twala Museveni n'atwala mutabani we n'abalala abakulembeze abali mu fuga bbiri lya Museveni abawera 24 bonna ne babadraginga mu ICC. Kati of course ensonga nyingi ezigenda maaso mu ICC wakyaliyo emisango gya Koni bakyayiga Koni ku ssaawa eno bikyali bingi ebigenda maaso. You can anticipate nti ebyatutemawo maybe si kino naye mwalabeyo badignitaries ab'enjawulo of course nga tewasobola butabeerawo ki question mark kubajjukira nti Mao yakadefecting okuva mu DP okuva mu opposition nakola ki nayingira NRM nga yatundayo kibiina kye ekya Democratic Party in exchange ne opposition gyalimu ya Minister of Justice. Kati such a person aba ayina kukola bukubirire to appease his master, aba ayina kukola bukubirire kwegamba aba ayina okulaga master we nti why bino bindekere nsolo bikwasaganya. Mwena mujjukira Mao omudume engeri gye yagukyusaamu n'atandika ogututunuuliza ne yeetuma ne simanyi one man's army olwongo omudume agutunuuliza Kyagulanyi Ssentamu Robert president waffe ng'amukeererako amusiibako n'amunnyukirako ng'oyinza okugamba nti no taliggwamu gaasi talikendeera. Kata kimanyi nti nno ono kwali mu kukuba mitima gyakaluba buli weweerijja ku president waffe Bobiwine oba omala biseera oli yajja akimanyi ebina byonna nga bimanyi wala nga tabawabudde. So Mao naye yamala n'akola ki n'amukonokako kugana amukunkako yakupa n'akuba n'avuma omusajja omukulu ne yeetyobola naye ng'abala kaki abala kafaako yes n'amala n'akafuna.
ne kati kyembadde nkugamba nti alina okukola bukubirire okulaba nti nno asanyusa mukama we. Emboozi gye yabaddemu oba meeting zaalimu n'abasajja ne ba officials ba ICC tosobola kumanya, naye nga ngenda baleetera lawyer wa ICC ali musango gaffe, ali musango ogwo ngenda muleeta one of these days asooke atutemeretemere ensonga zino because it is really very important. Mujjukire nti twasigaliza byekwatirako ffe nga ffe eno ku social media, tewali n'omu asobola bba kukyaliza ku television ziri eza mainstream, tojja basangayo ku NTV oba BBS oba wa ffe tubanoonya era nkusuubiza tegenda kumala week, actually ne weekend neyinza obutasukka, nyina okubaleetera oyo asooka abannyonnyole bulungi kiki ekya transparency ku ICC nga Mao agenzeeyo. Kuba tulowooza nti no yagenze babuuzaako nti abaayi muli mutya, muyina ku byokulya oba tubaleetereyo, nti abaayi mugamba kimugyebalekere, tiyagenze bakubirawo kubizika baayi nti amalaako muwe Uganda. Ebyamututte biyitirivu nnyo, naye ekimu ku byo tekisobola kubanga tekyekwasaganya ku musango ogwo oguliyo. Tekisobola kubanga tekyekwasaganya ku musango ogwo oguliyo. Mujjukira nti Museveni ne ttiimu ye beebuzaabuza nti ebintu bino tebabitya, naye munnange batiira ddala. Eno ajja kulaga nti nno tatya, then eri akole the otherwise. Ate kino munjulira, mwena mujjukire bamukuba sanctions recently, yavaayo n'ayogera kinagamba abazungu tetulina kye tubeetaagisa, we can survive on our own. Yali yakamala okwogera ebyo eri n'asindika Andrew Mwenda, n'asindika Fox Odoi, n'asindika n'abalala basatu ba officials bagezeeko okulaba nti n'etteeka ly'ebisiyaga balikola ki, balisangulawo. On top of that ate n'asindika mukodomi we Lwaboogo Odrek agenda ateese n'abazungu abeegayirira, era mwalaba Odrek Lwaboogo nga yeegayirira abazungu nti banange mutusonyiwe, etteeka sisi twalireese, opposition ye yalireese, kwegamba neyeegayirira olwegayirira, naye era nekimala nekibalya. On the 1st of January 2024 Uganda ne bagigoba mu AGOA, akatala ako Uganda kebadde etwalamu ebyamaguzi ebisoba mu 1,800 nga tebigibwako musolo. Ate nga era of course business zaabwe badde basinga bijjukira kutwalayo coffee biki ebintu vanilla ebintu ebito revenue abadde abadde mungi nnyo, ekyo ne kibanga kyakola ki final ne kimane kibakola kine kibalya, naye nga bagezaako era okuteekawo fight. Anyway, subscription ya AGOA eggwako mu 2025 oba n'abo abagiri Newwins Africa contract gye yakola ne United States eggwako mu 2025 maybe naye of course bagiri Newwinga kuba America efunamu ne Africa efunamu, so maybe bayinza okuba baali ekyo ne bagamba okay for these remaining years katukiveemu tujja kulaba new terms nga tusigninga new agreement, tunaba tujja kuba tulaba. Naye nga yetuvuddeyo point ebadde nti batya, tulowooza nti no tebatya batya, era ekyasindisiza Mao mu ICC tunaba tubiwulira mu nnaku ntono nnyo. Bruce Aflan ngenda kubeera naye mu bbanga ttono nnyo, nyina omunoonyaako tulabe atuuka atukubire ettooki biki ebigenda mu maaso abasajja bano bateesa biki, kuba tulowooza nti no Museveni ye agenda kutula butuuzaawo Kyagulanyi mu dragging mu ICC dragging eyo mutabani wa dragging eyo bali abalala bonna muno bazinga emikono batunule butunuzi nabo balina okuteekawo fight. Kati kyembaga abannange ekyo nga tukivuddeko kyekiri kinasoose nakyo nti tulemeddwa okiipinga amaaso gaffe ne mind zaffe kwegamba ne time entono nnyo gye tuwa enkyukakyuka, because like it or not fena tulina emirimu gye tukwasaganya outside these cameras, outside these phones zetuba scrolling nga tunoonya updates, outside social media in brief. Naye that little time that we give to this change, that we give to this struggle, that little time that you get and say that okay, today let me do something for this change, obudde obwo buli very precious, buli very expensive. Banange tubukozese bulungi nnyo. Weweesanga ng'olina ekibuuzibuuzi ky'olimu ekitagattaga walaayi, nze ndabaga abagenda tukubirawo agabuuzi gangi nnyo. Bino ebirala byonna tuleme biwa attention, tuleme biwa makulu. Neebaza nnyo abaana abayitidde ku Twitter ya ICC update eyo ICC we yagikoze, ne mugenda ne mutandika bateerayo real stories ezigenda maaso mu Uganda.
president waffe ali mu balabisa on the international scale naffe eno tugezaako okubanga tulina kitukola naye tetuli bangi tuli batono nnyo so kyengamba nti nno gwe wenna ng'olina akaddeko ng'oka reservings aside kamaliza ku social media ate sikale 90% gimalire ku message y'enkyukakyuka then 10% ogimalire muki kale mu biri ebirala naye obudde bwo tobwonoona ku bintu bitaliimu makulu obudde bwo tobwonoona ku gaboozibozi gatatuzimba agaboozibozi agatatuzimba agaboozibozi agatayina yadde kigagattako ku nkyukakyuka eno nze kababuulireyo ekintu kimu abasajja bali mutuvuga batutwala mu 2026 ne mwenna mukimanyi ekitranspiringa mu kalulu for of course tubeera twagala kukozesa kalulu ako as an opportunity to get a spark a sort of sparking of the entire Uganda abantu rising up luli twagifuna before which was also good kubaira creating a very big statement nti up to now Museveni kyamutulamu era talabanga ngeri gyakivaamu ekyo kyokutta abantu on the 18th and the 19th kyenjagala okukubiriza togezanga n'oggwamu maanyi kubeera nga oparticipatinga mu kalulu because akalulu tekategeeza kugenda n'okwata akapapula mbuno n'okasuula mu box no it has a process the before during and then after kati the before mwe tusobola okukolera bino byonna bye twagala okukola tusobola okulaba nga tisita akasajja kano tukakola tukegobako kyekyali kigenda okubeera mu 2021 before 2021 mujukire nti n'akasajja akatwala tukatwala before 2021 before 2021 and what was that process it was the process before the election so tuba tusobola okukozesa this time from now up to then okulaba nti tuteekawo embeera esobola okutusobozesa okurisinga up kati then kino ne kidde eri abajja mu ffe nga batukuba oluseke nga batukuba ekiboozibozi ekyokubeera nga nno tubalonda bajje mu 2026 ngamba bana bakulembeze abalala twetaagisa bakulembeze abali revolutionary abakulembeze abasobola okubeera nga kugamba si just bano bansi bamataayi this time round anyway that will be a conversation for another day nja kugitegeka bulungi nakirowooza ku nengamba nja kujja nkibasharingireko namwe tulabe nge tujja okuwendinga through that because it is really very important twetaagisa abantu ba activist leaders ba revolutionary leaders si bano banjagala bufo omukulembeze tulina abakulembeze nga tasobola kumobilizinga kitundu gyava twetaagisa abantu abasobola okumobilizinga kuba bino byetugenda mu byakalulu akalulu tumanyi ekibeerayo so that will be anyway conversation for another day. Let me take you to our president's interview yabadde nayo ku red carpet yayogedde bulungi nnyo wamu ne Babi Itungo Kyagulanyi first lady. Njagala bawaayo akantu kenjagala munkolere temuddangamu okuyita mukyala Museveni simanyi first lady mumuyite nga first jajja kiba kikola kuba bakaddiye first lady yono gwe sooka olaba omwana sooka olaba omwana that's the true description of a first lady come on yeah so first jajja libali mukola ki libali musaana. Alright, nyagadde nnyo conversation eno era nagambye let me come along with it nawe ogiwulire naye nga where is the audio for this? Okay, yeah, here it is. And now one thing I didn't get to ask you was in Uganda today, how much better is it than it was before your documentary? Mm-hmm. Well, I think the word better is misplaced. Okay. All right, anyway. In our context, as a matter of fact, the cameras only went down, but the action continued in even graver ways. The oppression continues, the abductions and arrests and all the atrocities continue. So the situation is more of the same or even more grave. I really wanted to hear the other side of the coin because I think about your bravery, and I know you're married to a brave man. Yes. But he would say you're brave too. Indeed she is. She's the real hero here, not me. Impossible. Impossible. I draw my bravery from him
because for him to wake up and face the same tribulations every day with a smile and with this strength, which I want to know where he draws from, just challenges me to do my part. And he's not alone. He has colleagues. There are women of other colleagues, wives of colleagues he works with, who are also standing by their husbands. So it's not right for me to chicken out. I have to do my part. All that we see. Owulidde bulungi. President agamba inspiration ajijja kuli. Ate noli agamba inspiration ajijja kuli. Kugamba olaba how each one of them is complementing each other. And that's wow. You know, it's just a beautiful kind of thing. Okubeera nga olina omuntu nga you complement each other in all aspects, you know. That's so serious in the world. I think sometimes people say, oh, the Oscars is just a showbiz event, but it's a worldwide event. And this will be seen, you know, in countries all over this planet. And when they learn about you, the word learn is important because you learn when you watch this documentary. So what would you like the world to know more than anything else if they haven't seen your film? For starters, we always wanted the world to know about the situation in Uganda, and the whole reason why we were even happy to embrace the cameras and give them access to all angles of our life is to invite the world into our struggle and show the world what is really happening in Uganda. And now that we have been blessed with this opportunity to even get to this level of exposure, we want the world to know that much as we are going through that, they can do something. Everybody can do something if the sponsorship, if the support that our oppressors are getting, especially from America and Europe, is controlled or even had conditions of respect for human rights and others are put on them, then that will be the beginning of the end of our suffering. There's so much that goes into this, isn't there? And it's so layered that you can't have a conversation with somebody for 5 minutes. That's the starter course, right? The meal is this movie. So when you see what this is all like, and we're at Hollywood and this is a big deal and you're around some of the biggest movie stars in the world, can you understand why you belong here? Why this is part of your world because of what you're bringing to the world? I believe that Hollywood shines a light on the stories of the world. They are worth seeing. So we are not here by mistake. We are here because there is a story that affects the whole world in general. You can see the rest of the world through our story. You can see how delicate democracy is by looking at how much our democracy is at threat and how we have had a dictator for 38 years. So you get to realize that our story shows that if you do not respect your democracy and guard it, then you could end up where we are and worse. So being on this platform is worth it, and our story belongs here because it's a reflection of the world, like most of the movies and the films and the superstars that are here. Yeah. Sure. Just to add on Bobby's, our story is a reflection not only of our situation, but situations in many other places in Africa and other parts of the world. And we hope that by representing just a small case study of Uganda, all of them are represented, and when the world is acting, should not act or respond to only our situation, but to all suffering people across the world. That was powerful. That was powerful. Omanyi, but of course, Sajja Abuza, president and the first lady, looking at all the stars, you know, they're part of this group, be nominated into the Oscars. The president thing Jachuan is apple. The story of it, Terry presenting just Uganda. Uganda is all because it's one just case study. Naye, what is happening in Uganda? It's actually happening in very many chigenda maso mu Uganda. Chiri mu nsi ezenjawulo kwetolola ensi eno. Ekigenda maaso mu Zimbabwe ndoza mukimanyi. Zimbabwe ekigenda maaso kiri wasi. Nti Mugabe we yavaako ne kuddako oyo musajja oyo namukadde munanga go myaka 83. You know, namukadde afuukidde Zimbabwe ekizibu.
oyo Nelson Chamisa opposition leader wa Zimbabwe abonye n'ogusajja omusajja akulyetinzewo ebibiina yava mu MDC ne bagimugobamu nga president we baali baagala omugobamu NUP n'akulyetingawo ekibiina ekirala ne bakimugobamu n'akulyetingawo Citizen Coalition for Change, that is CCC, era recently bakimfiltratinze ye kenyini n'akivamu ngalabira ddala nga omanyi creating it abonye n'ogusajja abonye ng'ebigenda mu maaso mu Uganda w'obiraba lwakuba kale mu Zimbabwe waliyo some semblance of democracy nti batyamu okukola ebintu ebimu nti bayinza obutatta abantu nga Museveni watta mu Uganda waliyo just a very small window naye ng'ebigenda mu maaso mu Uganda byali bigenda mu maaso mu Zambia under the leadership of Edgar Lungu kati Hakainde Ekirema aterezezza embeerera kati bigenda mu maaso mu Zimbabwe mu Zambia biri okay because of change ereteddwawo Hakainde Ekirema ate wotunulira Hakainde Ekirema n'otunulira Bobiwine n'otunulira Nelson Chamisa n'akulembeza abalo okwetoloola abasonko n'okwetoloola African continent bayina abantu abamentalinga abayina emisomo gye babeeramu bonna nga obalabira nga motive yaabwe kufuuka ba presidents mu group eyo of course Hakainde Ekirema already afuuse president Nelson Chamisa akyalwana president waffe yawangula ne bamubba n'abala bakyagezaako naye kyadagamba kiri mu nsi mpitirivu nnyo naye olw'okuba nti nno ye president yakola ekintu ekyenjawulo ekitakoleddwa bantu balala nti ng'atandika olugendo luno ebintu manyi bibeeranga byakusaaga nga woonajja n'ogamba nti president Bobiwine tutandika okutambulirako ku kamera nga buli kyokola tukikwata ku kamera nti tekirina buzibu omanyi ebintu bibya bikola willingly tabiteekamu nnyo gundi njira bamusaba nga bwe yakunyumiza yagamba no kiri fine mutandika okutufollowinga nga mukapchalinga buli kimu tekirina buzibu neeraba ensonga gyetuuse ku ssaawa eno atudde on the red carpet ku ABC omanyi abantu abalaba sheeya Abamerika omanyi abantu abalindiridde Oscars omanyi ensi n'ensi nti neeri mugoberera story eno ate bayagadde nnyo story ya president Bobiwine because it is against authoritarian rule, it is against dictator Museveni who captured power in 1981 and up to today the guy is still clinging on to power using the power of the gun. So story eri unique, story eri real. Buli omu ayagala okumanya mwala we president ng'ayita Beverly Hills ku streets ez'enjawulo everywhere osanga bipande bataddeko the best future documentary this year batimbye everywhere naye wansi ne bateekawo akagambo kansooke nkulageko ekifaananyi ekimu once oh my goodness biri ku Facebook sabidownload biteeka wano so it is something very interesting waliwo omanye ebintu byokola nga tosuubira bigenda kuvaamu ki kati okukkiriza Bobiwine okukkiriza Moses Bwayo ne Christopher Sharp ogenda maaso nga bakapchalinga all whatever was going on ye yali tasuubira nti no basobola obikola mu documentary it was not the initiative at first no si yali goal naye laba ate gye bituuse ku ssaawa eno laba gye bituusiza enkyukakyuka yaffe akunnyonnyodde n'akugamba nti ekintu ekisobola okukolebwa nga America erivisinze engeri gyekwataganamu n'abasajja nga ba Museveni ng'obuyambi bwe bawa abasajja nga ba Museveni buli slapped with stringent conditions. One of them, respect for rule of law, respect for human rights, democracy. Because we want to take out those stringent conditions. $1 billion America zewa Uganda buli mwaka zijja kuba teziwera. Obuyambi bwe w'amagye bujja kuba tebukola ebyokulwanyisa biki byonna byonna because those conditions can't be met. People like Museveni can't meet such conditions kuba both they are drunk on power or their efforts are driven towards cementing their grip on power. So, and they do that at all costs. Chobulamanga batano okutta. So, documentary ne jetusize enkyukakyuka yaffe wala nnyo ngana wijosobolo gamba it's beyond explanation. We'll let you go with this final thought. You have something very serious, but also something really great to be proud of. She's smiling because of that.
You tried to suppress that smile. There you go. It escaped. There's a reason you should be smiling, because your movie has made an impact and made a difference. Who did that? We smile because we are still alive. Wow. We smile. Bobby and I have decided to celebrate every day that we live, because we don't know what's going to happen tomorrow. Yeah. But for as long as we still smile, as long as we still have our teeth, as long as we still have each other, we have every reason to smile. If you win the Oscar, we'll be talking about a different Barbie this year. Yeah. Hopefully. Maybe. Yeah. Thank you for your time. Thank Eh? you, George. Oh, wait. This video, Bajikola on the 12th of this month. Yeah, it was His Excellency's birthday. It's your birthday. Yes, Oh, yes. it's And we his have birthday. birthday candy for you. Oh, Bamuletera birthday candy. Imagine. man. Yeah, it's my birthday. I'm 42 today. And I'm excited to have lived to be an old man. I come from a country where more than 85% are younger than the age of 35. So back home, I'm an elder, and I celebrate that. Well, happy birthday, old man. Thank you, young man. Thank you, George. Agambye nti I come from a country ava mu nsi nga 85% are below the age gyalina kusaawa eno, and that is a fact. Abantu abamu babuusabuusa facts zino. Ne munange waliwo omwami yali ampakanya ne mugirayo statistics n'agamba JB okimanyi mbadde mpakanya ebintu ebyo. Ne munange that is the reality. Uganda, the 35% are actually they constitute 85% of the entire population of Uganda. His Excellency Kyagulanyi joined politics in 36. Katizi 42. Akugambye nti ava mu nsi ng'abantu b'emyaka egyo babayita bakadde. We'll be talking about a different Barbie this year. Naye kano ke kazinza okunyumira. As we still have each other, we have every reason to smile. If you win the Oscar, we'll be talking about a different Barbie this year. Yeah. Hopefully. Maybe. Yeah. Thank you Maybe. for your time. Thank you, George. Oh, wait. It's your birthday. Yes, Oh, yes. it's And we his have birthday candy for you. Oh, man. Yeah, it's my birthday. I'm 42 today. And I'm excited to have lived to be an old man. I come from a country where more than 85% are younger than the age of 35. So back home, I'm an elder, and I celebrate that. Well, happy birthday, old man. Thank you, young man. All right, guys. That was interesting. That was. Njagala tubeere bampisa bakyali bange. Tulina obuvunaanyizibwa okulaga abaana abantu nti tetu. Okay. Yes, that was the interview. Jembade njagala okubaleetera because it was so interesting. Ngenda nagikola mu podcast ngiteekeyo ku JBMuwonge podcast series. Ezosobola okufuna on Google Podcasts, ezosobola okufuna on Spotify, ezosobola okufuna on Anchor.fm, ezosobola okufuna ku Listen Notes, ezosobola okufuna ku website yaffe. Hey, by the way, you guys, I managed to finally retrieve and reactivate our website. That's www.jbmuwonge.com. It's currently live and actually very interesting this time round. Nakyusizamu interface eranga yeah. Information egenda kubiyitirayo every now and then. Website yaffe yino wano nga sinna bagenda ku kintu kirala kansooke nange akalanga ako nkayiseewo. Kansooke nkayiseewo. Kanange eri what is this? Is this Chrome? Is this which one is this? Okay, I think this is Microsoft Edge. All right. Yeah. Where is Microsoft Edge? Come on, man. Okay. Yagala jiwa lagako wano jiwa sampling amuano katono. Okay, here it is. Yeah, so website yaffe efaanagana bwetyo eriko buli information gy'ojja okwetaaga. Yeah,
act today for tomorrow's good. Let's make difference. Of course, let's make difference together. So wokirira ojja kusangako biography ya president waffe wano osobola ogidownloadinga mu PDF. Yeah, this is the full biography of our president. Ebimukwatako byonna. Yeah, of course, mission objectives byonna ojja bisangako. Manifesto ya NUP ojja gisangako bulungi nnyo because everything that becomes true starts with the manifesto. So ogenda sangako wano a short biography. Yeah, those that would love to read more. Then and of course wogenda ku menu ojja sangayo some latest news and yeah, ojja sangayo some latest news ojja gasangayo era wogabikula amawulire ago era gajja kuba gakutwala bulungi ku on the other side ojja sangayo radio yaffe, that's JBMuwonge radio era ng'osobola playinga wano bulungi nnyo. Yeah, radio ebeera active 24/7 and that is the radio. Yeah, website yeyo ni brief, osobola okukozesa website yo okuvisiting ebintu ebirala. Of course nkyateekako ebintu birala bingi. Podcast nayo kweri osobola okugenda wano mu podcast n'olaba ku osobola okugenda ku podcast n'olaba episodes n'owuliriza episodes ez'enjawulo zonna gye ziriyo over 80. Yeah, mpitirivu nnyo since 2020, I don't remember. Yeah, that is our website. It's currently active and brand new, of course. Nakyusizaamu basajja bali bantwala. So fana akakomya website, Facebook pages, YouTube, what are Facebook pages that is tanaba komawo. Nenga at least so far so good. At least we've managed to retrieve some of these platforms bali bagala okola kyokutwala for good. All right, that is that. Today okushow yaffe kikindi sisi bagambye ndowooza that's what I came to tell you today. Byamawombi bagambye weekend ngenda kubaletera lawyer tusooke tutunulire mu nsonga mawe zaade zimututte ku ICC mujjukire omusango gye guli Museveni twamudragingayo dda evidence. Actually this time round the team that handled that case submitting over 215 affidavits from different eyewitnesses. It's quite interesting. Era abadde bagobera shows ezo zembadde mbeera ne Bruce Upland yagamba nti very few cases ezireeta obujulizi obwenkana bwe butyo. Ate mwena mukimanyi si gwe mulundi ogusoose nti Museveni atryingibwa oba asindikibwa mu ICC mujjukira 2016-2017 the same issue happened where different petitions were filed in the office of the prosecutor ya ICC about the killings ezagenda Mase Kasese mwena mujjukira Kasese massacre. Naye in one way or the other the decision yasalibwa final decision from the ICC yali in favor of Museveni. So nebyo byonna tugenda byogerako ne lawyer mukachinge obudde nja kuba mfulumya posta mbategeeza obudde bwetujja okubeera nga tubeerayo ne isheeyo sinaba confirming a time nenga any time from today nja kuba kiri very important. Yabadde yatwalidde ky'olubuto mu ICC nga waliyo omusango ayinza kukola ki ekyamaanyi. Is there any influence Uganda government gyesobola okukola side eri ne babeerako yebakyanga kuba abantu abamu awo batunuulidde era njagala biviire ddala mukamwa k'oyo omwami mutegeere bulungi ensonga abadde balina okutya n'abagamba nti no maybe emisango ng'egyo tegirina makulu maybe menyimbi ekira kinyiza obbasaba. Let me do this actually. Musobola okunsindikira ku bibuuzo mwandyagadde okubuuza omwami oyo. Just send me questions on my WhatsApp number which is +265 256 7 3 764 37 3777 and then 6. Yeah, okay, those are yeyo munsindikireko ebibuuzo mwandyagadde okubuuza lawyer because I know namwe muyina ebibuuzo saagala buli kimu kinve mutwe
saagala buli kimu kinve mutwe. Enamba eyo ya WhatsApp ngitadde mu mugundi mu comment section. Sindikako ebibuuzo. Yeah. Teekako questions ngitadde mu comment section. Teekako ebibuuzo kimu bibiri bisatu byonna biwandiyagadde okubuuza regarding that case. Yeah. Byonna mbalanze mubuuza then neyo munja biyisawo bulungi nnyo. Namba eyo sindikako ebibuuzo byonna byandayagadde. Lastly, kwe kufa kwa Adam Lwana. Mwenna mwakitegedde nti Adam Lwana finally yatuvudde ku maaso. Yaplaying omulimu gwali munene nnyo during 2016 elections olw'ensonga mwena mujjukira ebyaliwo by then. Abayimbi abasoba mu 12 beegatta ne bakolera Museveni oluyimba mbu tubonga naawe, naye nga bamanyi bulungi ebigenda mu maaso. Ebigenda mu maaso kati mu Uganda tebyakatandika kugenda mu maaso kati. Tebyakatandika kubeera nti bigenda mu maaso, bibadde bibeerawo. Naye nga abantu abamu tebeefiirayo, abamu supporting okubeerawo kwabyo because they are the beneficiaries. You know, buli walaba omuntu nga defending a regime eno gwe manya is a beneficiary of the Museveni dictatorship, and don't expect such a person to do as you think. Ne wabeera muntu mukulu ajja kukola ebintu by'ekyana ekito. So there are people who have been supporting this regime because they are benefiting from it, and they will continue to do so as long as they continue to benefit from it. That's why we always encourage you guys that if we can all advocate for this change, nga tukozesa emiwaatu egy'enjawulo, tubanga tusazeewo abazungu nabo tubalabise balekerawo kusupporting omusajja ono, aba sente zisobola okukenderako zaagabira abasajja bano ne babeera nga tebakyasobola kugenda eri mukolera kuba ekibatwalayo nusu, ekitwalayo bano abayimbi bonna sente. Kati we kibanga tusobola okubeera nga tukendeeza oba tuweekendinga his financial muscle, ajja kuba talina that financial capability esobola musobozesa kusasula bantu bano bonna abamukolera, because gwe buli kyomanyi amukolera lwakubeera nti no nfunako sente. Tewali muntu n'omu awagira Museveni genuinely oyo simumanyi okuggyako ndowooza oba mukyala we ne mutabani we, I don't know, naye ng'olaba ate ne mutabani we naye ali mubabuzaabuza. So 12 musicians bakombining emitwe gyabwe bakulembeddwamu Chameleon, Bebe Cool, Juliana, Catherine Kusasira, Haruna Mubiru, bangi mukyabajjukira ne bakola oluyimba tubonga nawe nga bayimbira Museveni, naye nga bamumanyi mutemu, bakimanyi mubbi, bamumanyi musajja era tufugidde emyaka by then gye 35 plus bajali 39 by 2016, I don't remember. So ne Adam Lwana n'ava ina kulimba lwali olu toka kwa balabala ne lusooka luzingako tubonga naawe ne lumuteeka mu kabada. Luli oluyimba nga olutandika bwe ruti luyina engoma egyo lutandika n'asooka ayogeraawo mu base base n'asooka avaayo nga oba bw'ati akagalo. Manyi by then fena twali babeesige, nze nali wabeesige by then. N'asooka dda kumulagira bw'ati, manyi engeri waliwo akantu ako beesige kakola ako, n'asooka wanika bw'ati omuntu n'agira bw'ati akagalo wamma n'ogamba songa. So oluyimba lwali very powerful, message yali very loud and clear, era nga lwakuliyetinga abantu baali bangi, lwakyusa abantu baali bangi kuba tewaliwo enyimba endala ezaaliwo zeza president waffe situka tutambule, because by then Dr. Kanokiza Besigye yali aweddemu ku maanyi. You know, president kwe kujja namukubira akayimba yakamukubira ndalina wakaawe, you know, situka tutambule embeera eri bweti naye topowa tutambule biki oluyimba olwo mulumanyi bulungi olwa situka. Yeah, so yeah, stuka. Yeah. Okay, kaneme kunoonya luyimba lwa situka mwena mulumanyi bulungi.
so waliwo ennyimba bulute butwawula because president of course yali yategeka dda music catalog we ajja mu situation ngeyo naye Adam Lwana yaleetawo oluyimba olwali lusobola okukola ki olwali kuganga lusobola nga lufulumiddwa mu kiseera kyekimu ate nga balukubye ne motives ezimu oba ntegeera nti tuli balukuba ne motive yakuwaana Museveni tubonga naawe naye najja naku oluyimba nga alukubidde Kano Dr. Kizza Besigye atengeera so yatuvudde ku maaso naye engeri gye yafuddemu yabadde very anyway Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa naye nga it was such a loss manyi abayimbi bano ba creatives bano batono nnyo abayina emipiira egikaluba okukola ebintu ebyo nga bwe bitu mumanyi tulina bangi ba comedians tulina bangi naye obalaba engeri gye bayogeramu eri society ono Maria kyojja mulabulabi ng'atazze mu kuvuma bantu ono mulengere ng'ataali Salubadde aligenda wa Museveni olaba abayimbi nga ba Chameleon ba Eddie Kenzo amagezi kugamba envy efutaba lifudde ate busungu kola bintu bitagasa kugenda wa Museveni mfubuko emyaka 35 myaka 38 obeera otya n'essuubi ng'olina musajja w'emyaka 9 olabira ddala omuntu nga asana kebera mutwe ne gusumululwa wayeze ezakutuka maybe ziddemu zigattibwa ategeere bulungi nkolabira ddala nga n'omwana omuto tasobola kikola naye simply because that's the society we live in ne tubeera nga abayimbi abali vocal abayimbi abasobola okuva ne bakola ebintu abantu bye babasuubira okubeera nga bakola batono katutuba nga tuyina atufuddeko enda mukowe eryo ebeera loosi y'amaanyi nnyo so naye Mukama Katonda bw'atyo bwe yageze ng'era bwe nkugambye Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa ate tugende mu maaso n'okukola ebyo ebisobola okuinspiringa n'okubayisaamu eggaali abantu bano batebaddemu ku magezi kuba nze bagamba tetulekera okukola buli kimu ky'osobola kukola oba gwe osobola kuyisaamu bantu gaali bayiseemu eggaali baddemu amagezi because waliwo ekiseera wekituuka ng'omuntu kati ng'abantu abakulu omubuulire eki ate kati faana bato tutandike kubuulira abantu ba myaka 6 kiki balina kukola buli muyisaamu buyisa gaali n'ategeera kati usajja nga basenkubuge oddaawo muno otuuze senkubuge omubuulirire senkubuge oddaawo otu omutuule omubuulirirako biki ye yandibadde akubuulirira kati wabanga ku myaka gye tasobodde kwebuulirira ng'era tasobola kubuulirira bazzukulu be then kati ffe abato ffe bazzukulu abandi badde nga abaana be kati muyise mbuyisa gaali ajja kuddamu ku magezi yewe okitegeera kigamba that would be the only option because there is no way you can sit down such a person notandika omubuulirira tekiriyo the only solution yiseemu eggaali atereera oba omuntu omuyisaamu eggaali bulungi wano wetulaga tugenda kuba bakambwemu ebiseera biri ebigambo binali sibikozesanga naye this time tugenda kuba bakambwemu nnyo tugenda kuba bakambwemu n'okusingawo ate we kigenda okudda ku bano simanyi banjagala kujja kwesimbawo okukola biki bannange tugenda kuba bakambwe nga bwe nasoose bagamba twagala ba revolutionary leaders tetwagala bakulembeze baavu tetwagala bantu baavu tetwagala bakulembeze baavu this position this is not a business tetwagala bakulembeze twagala abantu abakolamu nga tozze tufuukira zike nga tozze tuzimba mu nnyumba tozze tusomesezaako baana tozze upliftinga family yo nti okay ntuuse kati twali twafadda nedda nedda tugenda kwa bakambwemu nnyo this time tebigenda kubanga byaluli kubanga twagala kukozesa period eno okubeera nti n'abantu bategeera ensonga lwaki tuyina okubeera nga situtuuka mukalulwako tetulina tutuuka yeeyo so kati ekyo tusobola kikyakiivinga ng'abantu betutambula nabo currently oba n'abaagala otweyungako nga bategeera mulamwa gwakujjako Museveni kati twagala ki twagala kujjako Museveni twagala kirala kyonna wala twagala kukola ki twagala kujjako Museveni kuba is the stumbling block mu bintu byonna gwe byala ebitagenda bulungi
ali muntu ogwo omu Museveni ogwo mpozi n'ekirala ky'ensembyayo balange tebababuzaabuza badraginga mugaboozi g'oyo omusajja mutabani wa Museveni tebababuzaabuza nsiba mbagamba nti there is no negative publicity or positive publicity. Gone are the days ng'abantu bakozesa mainstream media to drive a narrative. This time round, it's the other way around. It is social media driving the narrative. Recently, Nation Africa, Kenya, twalaganya zi Daily Nation, East African, amawulire ago, radio, TVs, NTV Kenya, eyo group yonna yayimiriza abakozi abasoba mu 600. Abakozi abasoba mu 600 mu company eyo. Lwaki? Simply because they have failed to find a working model okubalancing between the old style neno style ene mu social media. Nti kati abantu tebakyagala nnyo kukozesa mawulire kulanga, bakozesa nnyo Facebook okulanga. Obulango tebakyagala nnyo bua, babuwa bantu ba influencers. Jasanga omwana nga kyakala aberenga ayisaawo obulanga, ate obwandi badde butwalibwa ku TV, obwandi badde bulabikira mu print za Daily Monitors, East African. So bakyalemeddwa kati awo revenue yakendeeramu, ate revenue wekendeera oba togenda kukola ki, oba togenda kuba na sente zisobola kusasula bakozi abangi bonna. So kye kiba kidirira oyina ssala ku bakozi, si kyengezaako kusigirawo n'ekifaananyi. It is social media now driving the narrative. Katubanga social media driving a narrative yaffe gye twatukuumira mu social media, tuleme kwebuzaabuza ku promotinga gabuzibuzi gabali abantu. So there is no negative publicity and positive publicity. Social media kyebeekola era bulabi nti omuntu omumentioninzeeko olwo ebibozi bye nga birabikira nnyo mu news feeds. Buli w'obimma amazzi, buli w'obimma mention, tolikinga, tokomentinga, tosharinga ku gabozibuzi g'abanyampi. Oba ogongera hype, oba ogongera viewership, oba ogongera kubeera nga galabikira mu news feeds. That's how social media works. Buli wolaba video, for example, omuntu apostinze video eddakiika 10 ezisooka, for example, webanga ina views nga 1,000 naye nga abantu 15,000 balabye video ne bagimalayo, kiba kitegeeza video egenda kutuuka ne 10,000 kubanga impression yayo ebeera waggulu nnyo. Awo social media platform yonna gy'obeerako, kebe TikTok, kebere YouTube, kebere Facebook, eba egenda girecommendinga mu news feeds. Kati kyenkugamba nti tewali negative publicity oba positive publicity ku narrative ebegenda maaso. Kati gwe kyoba olina okukola, gyewale, tojoogerako, togikomentingako, togirayikinga. Simanyi bino ebibozibozi byona omutamiivu, simanyi yakoze ekibiina ekipya. Ebyo tulina be discussing ako. That's none of our business. We have comrades that have spent very many years in prison and they've committed no single crime, and their crime is only supporting change. You know, we have our missing brothers more than 18. Of course, those that are documented are 18. But there are many. I always tell you, there are areas that do not have media attention, and anything that happens in those areas, no one is going to document them. No single media is going to reach out to there to capture those stories. And you will find that comrades there basanga ebuzibu naye nga tebadocumentingira. So abali documented bakomrades of ababula 18 banji bali makomera. So we have so much bye tusobola okwogerako. Kigamba nti weewala agabuuzi okupushinga agabuuzi g'abasajja wano otulaga tube bakambwemu tukyusemu mu nkola. Njagala ffenna tufune a working model eyokubeera nga tuli directing our focus on the prize, and that's none other than devising means of how to approach this guy. That's all. Ebirala byonna background noise. Tobiwa mazzi, tobiwa budde. Nagambye obudde bwo buli very precious. Obudde bwo bw'oteeka mu nkyukakyuka eno buli very expensive, because you don't have all the 24 hours. You are going to have 7 hours of sleep. From the 24, subtract off 7 hours of sleep. You are going to be left with 17 hours. So on those 17 hours, subtract off
hours ogenda okubeera ng'okola kuba olina okunoonyeza abaana 10 subtract off 8 hours ogenda sigazaawo saa 9 ezo jako obudde buno obwokubeera nga ogenze ku lanchi ogenze kukola biki bintu bingi ogenda okukanga osigazaawo obudde butono nnyo bw'omalira ku ssimu bw'omalira ku social media bw'omalira ku computer omala ng'olaba amawulire kati obudde obwo beere very precious obudde obwo budgeting bulungi obeere ng'omalira ku nsonga ezirimu ezirimu eggumba ensonga ezitugasa obeera ng'oli mu pushings wa message tujja wano ku live video tandika tunyumiza gaboozi ga musajja simanyi mu 7 biki simanyi baguddewo ebinaaka ne bino situwagala totunyumiza simanyi omuwala yakoze eki yatadde simanyi ebitundu bye ebyekyama ku mitimbagano situwagala kumanya totubuulira gaboozi gatatugattako kuba that time is very expensive very very precious bw'ogikozesa obulungi fena singa tuba tusobodde ogikozesa obulungi bro tujja kwawala nnyo kenyinza okusembyayo ako era nga sigenda susukkawo ambuno twagala Pentagon okitegeera nasu wa France oli mufere oli omusajja mufere of course kale waliwo ekituuka nga tulina obbalabisaamu waliwo ekituuka nga tulina obbalabisaamu kubajjukira nti no president yabayingira nnyo to the point nti baabulwa they've never actually found a working plan of how to attacking a president kyolabanga bamwatakize from all corners bamutaddeko abayimbi federation namba ekuba Kyagulanyi abakulira buli bamukwasa akazindaalo oba Bobiwine ndowooza bamusala omubiri ne bamuyibamu omusaayi gwa Bobiwine alogoota na Bobiwine ayimba buli bamukwasa akazindaalo Bobiwine oyo teyamba yadde ku ssente n'akamu nga muyimbi kyokka ate nga namuyimbira Bobiwine oyo simanyi biki Bobiwine oyo every now and then omusajja amaze oba emyaka emeka tayogerangako na ku kigambo ki erinnya talyatulanga mukamu ne every now and then so bamuteekako federation y'abayimbi ne bamuteekako ba comedians ne bamuteekako churches nga zo omulimu gwazo buli gwobanga oli pastor ng'oba meetings abantu bo ebyokubabuulira simanyi Jesus yataninga amazzi ntuwayini obyokubagamba mbu Jesus yatambulira ku mazzi ebyokubagamba mbu simanyi biki mubiteeke eri ebbali abantu bagambe basigire ekifaananyi lwaki Kyagulanyi mubi nnyo gwefuba engeri gy'okukikolamu oba mugambe nti nno muli wabisiyaga wadde kale alina abaana gwefuba engeri gy'okiyiya mubeereko ne bamutaddeko abantu bangi nnyo abamukuba so sometimes that's what tuyina nabo okubalabisaamu si kibi okubalabisaamu netubalabisa nabo kuba nabo batera okuwuddisa abantu mugundi eyo muki mu nkola yaabwe ey'ebintu so naye nge ekikulu kya byonna agaboozibuuzi gali agalala tuba twekotogera bwekotogezi mujjukire nti bali abasajja bo tebalina platform bakozesa platform zaffe okuspreading agaboozi gaabwe so tetubawa mwagaanyi ogwo tufokasinge bulungi nnyo sigenda kusukkako wano tujja kuba tuddamu lunaku lugenda kuba I think by the time I come back nja kuba nkomawo ne lawyer tusobole okubeera nga munnyonnyoka bulungi ensonga ezigenda mu maaso on the other side of the International Criminal Court maawo yalabikiddeyo lwaki yagenzeeyo alright awo mba nsiibula era mba mpitamu era nga mbagamba tujja kuba tuddamu next time nabagambye akayimba kano kalina engeri gye kazuukusaamu emisuwa obanga obadde vibe ekubuze gwe kubanga bukubi kayimba kano I say you will get a president who can run on the road with you. Ekigambo ekyo yakyogera ng'ali bitundu by'eyo Soloti emmotoka yali bagisazeeko bwe baali nga bagisazeeko president n'ava mu mmotoka n'atandika okudduka
okuddusa ebigere ne ttiimu yonna yatandika okuddusa ebigere ne ttiimu yonna wamu okuva emmotoka baali bagisaliddeko paka ku venue weyayogera akagambo ako era nga yakogera bamaze otuuka ku venue olwo nga meetings abaana obwedda bajja adduka nabo. I always keep here it is. Omanyi nabagamba buli kimu nze kindi wano ku kichwa kaako ka video kaako keko ka video kenkugamba obanga mukajjukira bulungi. Awo yagivaamu n'atandika okuddusa bigere paka era we yatuuka ku gundi awo n'asooka bagamba tusobola okuwomingamu ffenna wamu. Omumanyi ndowooza okajjukidde bulungi keeko awo no we yagambira ekigambo ekyo. Who can play football with you? Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings.